Hi, my name is Ted Yuching. I'm a sound recordist. I started way back in 2010 as a boom swinger, and eventually I grew up to be a sound recordist. In this tutorial, I'll talk about how to boom, how to position your mic as a boom swinger. The way to swing sometimes is hard, I know. And the machine that I usually use on my daily basis as a sound recordist. I'll just teach you the basic of sound. So I just want to show you the machine that I usually use, Sound Devices 552. It's a mixer and still it can record sound. So this is the Sound Devices 552. If you want to switch it on, there's a button here. It's a five channel mixer. It has the direct outputs, as you can see. So we have a fader. This is the fader. Hii ni ukitaka kuadjust the volume when you're on set. If you want to adjust the volume, temenye character na shoot, unatumia hii kuadjust the volume. Mtu akiwa chini at least, but mostly ukishoot nayo, una make sure iko 12 o'clock. Si tuitapa kwa 50 at 12 o'clock. So isikue too much high, ama isikue too much low. Unaweka place yenye unaweza sikia actor wako ama character wako vipoa. So this is the big fader when you want to control the sound. This is the input fader. We normally setting in the middle for 0 dB. It ranges from 15 dB. So this is the gain. Now make sure iko hapo katikati. This is the high pass filter. High pass filter. This is the PFL input solo switch. For pre-fader, when you usually want to listen to the headphones, you can use this. You can use this. This one, if you want to put your talent or actor on the left side or on the right side, you shall use this. So on this side, I have a gain trim. Gain trim, this button here. Gain trim ni to make sure when uko on set and you're in a place like it's very noisy, you can cut the gain or the ambience filter. You can use the ambience filter to cut the ambience filter so that when you're in a noisy place, unarudisha tu chini, like this. Unarudisha chini, and then you lock the faders. All of them, they are gain trims and filter, they're the same thing. So I have a button here. If you are using a lapel, this one here. If you are using a lapel mic, and maybe you have like 4 characters or 5 characters on set, and you want to separate them, you can put one of them on left side and decide the other one to be on the right side. So after that, you make sure unlock the faders. So if you want to record, this is the master. When you want to record, you just push it down, push it up. If you want to cut, press it twice. It will tell you when it's moving to the next track. If you want to play back, you just push it down. That's playing back whatever we have recorded. This is the main menu. If you want to go to the menu, this button, go to the menu, and still it works like a headphone controller with this one.
The good thing with the 552, each and everything that tunafanya sana utakuwa unasikia kwa headphone. So ukudirect inaweza kwambia ukicut na kwambia inakupatia the next folder that you are going to, the next track that you are going to. Itaanza from track 1. Okay, the more you are shooting, you are going to the other tracks. So mostly ukisahau utakuwa unasikia ikikwambia. So when you're on set and maybe you're using a mic, your mic slate, you can just do like this. Then unaangalia hapo. So each and every time nikiongea sahi, mnaweza ona mic slate iko on. So inanisikia vipoa sana. After that, una make sure if kani scene mnataka kurun na mtu ameslate, una put it off like that. So if you just want to run the tone, with them we usually use the tone button. So when I push it to the right, itakuletea the color bars. After running the tone for like a minute, you push it back, unakata. So make sure this is the button of checking the batteries. If batteries are low, you'll realize like my batteries ziko chini, ziko karibu kuisha. But hiyo ndo sana unaangalia nazo batteries. On this side, we have 5 channels. These are the inputs and these are the direct outputs. So if you have TA3 cables, you can still use them on this machine. And these, if you have a cable, an XLR cable, you can use them on lapels on the 5 channels. On the other side, you can send sound for more than 3 cameras. These are the outputs. This is the return. And you can listen. We have headphones, mono mic out. And when you want to, you can send to the continuity guy, if like. This is where you put the batteries of the machine. Utaweka battery, una make sure. Ataka battery moja kwa vibaya hawezi record na machine. If you want to send the TC to the camera, you have TC in. Hii machine kila mtu anaweza tamani kuwa nayo. Kila mtu, because so far kwa industry it's only a few guys who have it. But ukiwa nayo ni go through na kujua nini unaweza run through it. Kuweka tu make sure vitu zina run poa. Ukiwa on set with it, itakupatia sound poa sana. We usually have a 552 sound devices. It's a 5-channel machine. And we have a 442. It's still sound devices. It's a 4-channel machine. These are 442 sound devices mixer. The only difference between a 442 sound devices mixer is that you can see it only has 4 channels and 4 direct outputs channels. So when you are using, maybe I'm using a mic, I usually like put it on front and power. If I'm using a lapel and the lapel is not that powerful, I usually put it to dynamic. So the only difference between a 552 and a 442 is that a 552 can record, it has an inbuilt recorder. You can record in the 552, but in the 442 you can't record. But it's still a good machine and it's a powerful machine. I still work with it. So we have a Zoom H6 recorder. It's a very good recorder by the in machine ya watu wenye wana come up
kwa industry, na bado watu wenye wako kwa industry wanaweza itumia, muitumia kila time. If niko on set, ndio kitu yenye musema siwezi sawa at home, because nikiwa set unisaidia sana. If I want to record my ambience, if maybe I want to do interviews, I usually use Zoom H6. It's good. So iko na 6 channels, iko na 4 channels, but ni H6. So these are the faders zake. Unaweza push up. Tayari mtu kuambia tu anyone akirecord on set, usirecord sound yako, usipush sound to gain to 10, na usipush sound ikuwe to 0. Sana sana ukiweka to 0 hautasikia. Ukiweka to 10, that's too much. Yani utarecord the actor na ambience. So most of the time mimi nikirecord, I usually put my sound at 5 or as situate at 12 o'clock. Uko much easier for me. With it, tuko na place ya menu. Unaweza ingia kwa menu, control. If maybe uko kwa set na batteries zimeisha, Zoom uchukua kitu moja, kitu nilikuja kudiscover na Zoom ni unaweza chukua power bank. Ukichukua power bank, unaweka tu cable hapo, through power bank ina work bila batteries. So iko na place yake SD. Sikuwa nimeweka SD card ndani. Iko na place yake SD card, unaweza weka SD card hapo. SD card, hizi ni volume control. Usiiweke pia ikuwe ati high. Ukitaka kuipower on, that's the usually power on the Zoom. Zoom ni kitu yenye unaweka kadi, una format and you record. Yani si zile machine utasema ni technical, ni rahisi sana kuitumia. And then when maybe niko kwa field na nataka kurecord ambience, ama niko na kitu ya haraka nataka kurecord, sana sana mutumia Zoom. Hii muitoa tu place yote na record ambience nini naitumia. So this is a 416 mic. It's a very good mic. It's a directional mic. So ukitumia tu na make sure maybe is a boom swinger. Akitumia na make sure yuko just ana point straight to the actor. Asikue like ana hata actor juu directional mic. Na ni mic nimetumia almost for kutoka 8 years. Na anaweza penda sana kuambia kila mtu kanaweza tumia mic. Ni one of the best. Najua kuna mics zingine, kuna mtu mwenye anapenda mics zingine, kuna mtu mwenye atasema MKH50, MKH60, but these work the best for me for right now, because with it I can shoot interior and exterior without need to changing the mic or nini. It's a very powerful mic and I love it. The best thing kenye muweza sema ni you can have 663, you can have 552, you can have any machine, but without a good microphone hakuna kitu yenye unaweza kunafanya. Yani hii ndio ina control sound. The mic is the one that controls sound. So lazima uko na mic nzuri ndio uweze get sound power. But if you have just if you have the mixes is expensive and then you have those cheap mics, utahata sauti. You know kenye naweza sema. And then if you have the mic and a good boom swinger, mwenye anajua kuswing, because this is a directional mic, so uta get the best sound. Nimefanya nao a couple of projects zenye zimeshinda. I think nimefanya nao Lost in Time ilishinda Kalasha. I'll get Kalasha sound. Sound ilishinda Kalasha. Post production sound ilishinda Kalasha. Nimefanya nao Numbers, Machaud imeshinda pia hizo awards za Macha. So this is the best thing that I think niko nayo kwa gear zangu. So this is a windshield. Sana sana ukiwa nje make sure you have a windshield when you are shooting outside. Hawezi jua kenye itafanyika. So musema there's nothing bad as a shaky sound. You can have a shaky camera work, but you can never have a shaky sound work. So when you're outside, just make sure you have a windshield.
weke mic kwa windshield and you're good to go with it. It's very good. Zaiona, fungua. So hizi ndo vitu zenye mukuanga nazo sana. Unaweka mic hapo katikati ni nini, then unaitumia. Ni tu watu wakuwekea full time unadu sound, yani unajua ukiwa nje msema ni kenye masikio yako inasikia, sauti ni kenye masikio yako inasikia. So kuna time unaweza kuwa kwa location mbaya, si ati wewe si pro kenye unafanya ama hujui kitu yenye unafanya, but uko kwa location mbaya. So if you're in a noisy location, sometimes rule yenye msema it's hard to kufanya sound kwa miracle, yani ati tu lienda nika location mbaya and nika get sound poa. Saa zingine ni hard. I think 22 show. This is my report book. This is the sound book or sound report book. So I usually, on a daily basis, I usually have like maybe when I start rolling, the first take of the day, I'll just write the first take of the day. If the sound was good or if the sound was bad, I usually on this the other side. So this is the take one. You can see on that day I rolled, this was a wild track. So I usually just make this the report. So one I usually give it to the editor, and the other one I usually give it to the continuity girl, and I usually remain with this piece. See, so you can see I recorded as CU, MCU, yeah. So you can write if you're doing a TC or roll. So you'll write TC, you'll write take 1, 001 maybe, take 1. On the other side, you just make like a column. You write CU, or if it's MCU, you can say I wrote CU, MCU. This was scene 6, roll 13. So you just go on like that. So mostly, sasa niko kwa set, many boom swinger. So I notice too, ni kuweka each and everything, tighten up the things, kwa poa. So nataka kuita actor wangu kama ni join. Washo wenye saa zingine set kuanga cooperate hizi vitu kuanga hard. Ndio ameingia set hapo. Aye, uko fiti? Niko fine. Uko sure uko poa? Kabisa. So mimi kabo mswinga nafani mtafute. Unaona venye amenihepa. So this is my work. Amenihepa Oh my gosh. Nimekuhepa nimeenda. Ameenda the other side. Na nikinama. So you should do this. What? Mostly. Do what? Unaweka boom directional unaiweka hapo hivyo, and then akishout una move juu. Unaona? Juu? So mostly tuna working hivyo, ama this is not the only place that unaweza boom nayo. Unaweza boom from here. Unaona? So inategemea na shot ni shot gani, ninategemea na lenses za camera. So mostly utakuwa na work na mswa camera, unamuuliza tu yuko lens gani, kama yuko 16 ama yuko 24, unajua those are wider shots, unaona? So the more camera kama yuko 85, unaweza ingia ndani. But una make sure pole yako na the mic ina face hivyo. Msema mic sana inafaa ikuwe hapa. Mic inafaa ikuwe hapa, ina face at least, because sound inatoka through here. So inakuwa much rahisi. So ni kuhepa tu shadow na nini ni kwa poa hivyo. Unaona? Actress mkali. So mostly ni hivyo tu. So nimecheki position venye na boom. So mostly ni kiboom. Mostly ni kiboom. Mic inafaa ikuwe hivi.
mic inafaa ikuwe hivi, like from the nose, ina face mdomo. Sifai niweke mic hivi, cause mic hivi nitakuwa nikiboom kichwa yake na itakuwa ina hata, hakuna anything nitakuwa nikisikia, cause hii ni directional mic. Nikiboom hivi nitakuwa nikimhata, nikiboom the other side nitakuwa nikimhata. So this is the best place ya kuboom. Na ukiambiwa maybe kuna kitu ka shadow nini, unaweza boom chini. Najua kuna swingers wengi wapendangi kutumia hii, but hii pia ni position poa ya kuboom. Thank you. So sawa. So mostly ukiwa set, utasikia tu unaulizwa kama uko ready, utasikia sound, si tusema speeding, because musema sound always speeds. Ukiona numbers za sound, they always speed. So sound speeding inamaanisha una roll. You know, one of the term that you are rolling. And then kuna vitu zenye maybe you are the sound guy, haufai kusema cut. Even ukisikia sound ni mbaya aje, haufai useme cut. Is either unaambia AD ilikuwa na sound mbaya, ama unachia director aseme cut. Kuna time nilikuwa set, nika decide yote yenye watu wameanza kujisikia, nimeanza kuona mini pro, nikasema cut. Uzuri nilikuwa na director mzuri, Simi Baraza akakuja akaniambia mtu wa sound asemangi cut. So mostly najua kuna saa zingine kwa hard mtu akishoot kwa kitu ka gari, but for me ukiwa kwa gari ni hard kumic artist ama actor juu atakuwa amefunga safety belt nini. So mweka mic kwa sun visor na direct my lapel to the other side, and then take a mic. If I'm using a boom mic, ingine nitaiweka tu ndani kuchukua the ambience of the car ndani, but the lapel itanisaidia ku get the dialogue inside the car. And maybe if I'm using, kuna saa nyingine naweza pata actor, maybe nafanya interview, sijui actor wangu akamna kofia, unaweza mpatia kofia katu hapa nikushow. Sometimes I need kumic actor. Na unaweza ona huyo actor amevaa kofia, amevaa hood. So ukika hivi ni hard saa zingine kumic, maybe utaki kumic huku. So place poa sana ya kuficha hii mic. Natoa tu hood kidogo, nitoe kofia yake. The mic mupenda ku hide mic sana because kila mtu kuna design yako ya kumic. So uta notice nimeweka mic yangu hapo, nimvalishe kofia na nimvalishe hood. Mic yangu itakuwa inaonekana na nitakuwa nikiget, nakwambia na kupromise hapo utakuwa get the best sound yenye maybe unataka. Cause hata akimove, cause amevaa jacket, akimove on the other side ndakuwa nikisikia jacket, lakini penye nimemic hapo sitakuwa nikisikia, kila kitu itakuwa iko sawa. Akiongea hivi chini namsikia poa, akiongea kiwa juu kama amesimama namsikia poa. So that's the best place yenye unaweza hide mic time yenye actor amevaa kofia. Yeah, thank you. To mic. And then kuna kitu mmoja nataka kuwafundisha. Sasa actor uko sawa? Nataka nimebebarini yangu. Hii ni transport tape. Mostly mimi hutumia nikiwa set, nikishoot any scene na nataka kumic actor. Hutumia transport tape na make kitu moja inajiita sambusa. So una fold tu hivi. Ni kitu rahisi sana kumake, lakini ushinda watu wengi kumake. Sitadanganya, it'll take some time kabla nijue kuitengeneza. Hivyo, sio ni sambusa nimetengeneza. Sambusa yenyewe inakaa hivi, inakaa samosa.
So and then I make the other side. Hivyo. So nachukua your head ya mic ya lapel, neka hivyo, neka on the other side. So nda hide mic yangu cause sihitaji mic kuonekana hivi. Ndakuja ni hide mic yangu hapo. Nikiongea niko sawa. Hakuna mtu mwenye atajua nimevaa mic ndani cause tukido film mic haifai ionekane. So ndai hide hapo. So this year nilikuwa nikifanya movie inajiita Mission to Rescue. So unapata set ilikuwa challenging sana cause ulikuwa unaangalia hivi ma actors unashindwa utoa mic wapi cause ni so wamevaa hizo uniforms za jeshi nini, helmet, wanakimbia nini. So ukikaa hivi ni fight scene. So think too fast nilikuwa nitoa hizo helmet zao za jeshi neka mic ndani ilinuakia vipoa sana yani. Leza get sound poa. Kitu moja usumbua watu challenging ukuwa niko mic. Cause kuna sana uta notice nimepitisha cable up but mostly more like nikipitisha my cable mupitisha cable na nyuma. So cable nikipitisha na nyuma kwa mgongo inaland hapa cause sana uta notice mtu anaweza kuwa amevaa tuka t-shirt cable inaonekana huko na ikangi poa. So most of the time if maybe I have a project, the first thing I usually do is I read the script. I go through the script. I know where the actor will shout maybe. If they're rehearsal, I should be there. So I just go through the script, see where I will mic the actors, and maybe where I can record the VOs if there are VOs on the scenes. So that's mostly what I do. And maybe kama kuna location, I like going for reke. This is for sound guides. I just love going for reke. Hiyo itani guide. Nikiwa reke ndajua kando kuna building inatengenezwa or what. It's funny sometimes I usually go for reke. Maybe I've gone for reke on a Sunday and we're going to shoot on a Monday. So you find you went on a Sunday and when you are going back on a Sunday it was quiet nini, and when you are coming back on a Monday you find maybe watu wa mjengo walikuja wakaanza kujenga nyumba, so inakuwa difficult. Ninajua most of the sound guys upitia. So nikipata project kusoma script ndo kitu ya kwanza, just going through the script, kupitia kujua nani nita mic, nini itafanyika kwa hizo scene, ndo nikifika set nisianze kuuliza so hiyo ni scene gani, nani anamaikiwa, nani amaikiwi. And then kwa location, nikisha kwa location najua reki nini kwa hii venye location niko nini itatumika. The other thing mostly yenye mufanya mujua ni gear gani nitabeba nikienda location. For interviews naweza uliza how many guys am I interviewing, maybe is it a panel, and if it is a panel, it's a panel for how many guys. For if it's a movie, I'll decide if I will carry my 552, if I'll carry my 442, or if I'll just go for Zoom. If maybe I'm going for a panel discussion, and maybe nikiwa ile nikiwa nje, I usually if maybe if it's a movie or series, ndajua ni boom swingers wangapi now. Mostly if I'm shooting, if guys are using 2 cameras, I'll carry 2 guys. If guys are using 1 camera, I'll carry 1 boom swinger or sound assistant to come and help me through. And nini ingine. Sana tu hizo. When I'm on set, first of all, muangalia if maybe there's a fridge on, if maybe there are windows that are open. So before I start shooting, we'll make sure to just to tell the first AD or the second AD to tell guys to switch off their phones, and maybe to tell nikitaka kufunga dirisha naangalia dirisha gani ziko open, nafunga madirisha,
na switch off if maybe there's something, maybe there's a fridge on, na switch it off. So mostly there. And then kitu ya maana ni communication kwa set. Most of my communications I usually do with the AD, the first AD. If maybe there's a scene I feel like I didn't get the sound that I needed, I will not go shouting, hey, nataka sauti sijui nini. Or maybe if there's a scene, ndege iliingia katikati, you heard me see a lot of sound that is sijui ati or I'm talking. I usually talk with the AD. Namwambia niaje, show director, for this scene, kuna place yenye ndege iliingia hapa na hapa na hapa. And I believe if you guys can give me another take, nitakuwa poa. So AD ndo do most of the communication yangu. So most of the time ni communication. Najua I must be free with the director, I must be free with the camera guy, because set ni mostly musema ni ka family. Ukikuwapo lazima ujue communicate na watu, because if you don't communicate with the camera guy or the lighting guy, these are the guys who are going to light the scene, and they can decide to put, yani ukiweka boom unapata shadows. Camera guy anaweza decide just to make your day hard. Kila time anasema naona boom. So open kwa kazi. So ni communication na make each and everyone is your friend on the set. So notice niongea na AD, kani history yangu maybe nataka kumaikiana, muongea na wardrobe, na show mso wardrobe niaje, kuna nguo zenye na feel usipati actors, ama nguo ukipati actor inanisumbua nikimic, nasikia his ama nasikia nini, inanisumbua sana. So and then maybe ni story na scripting, kuna place actor janigela ina ilikuwa anataka, nauliza continuity, communication to just around the set. I've worked in a couple of projects. I've done Country Queen. That's a TV series that's coming soon. I've worked in Mission to Rescue. That's a movie. I've done Numbers movie, that's a short film. I've done Lost in Time. So mostly nataka tukwambia wase wenye wana come up kwa industry, wenye wanataka kudu sauti. Sauti si hard na si rahisi. Ni mtu tukujikaza, kujituma. At least ukiwa set vitu zitawa. Kuna time nyingine blando ufanyika, but una learn tu. Hiyo machine ukiishika ni kuiwakia, kujua position mic, nini. Daily mu learn kitu mpya nikiwa set. Saa zingine mu learn through watu wenye wamefanya sound for 2 years. Saa zingine mu learn through watu wenye wako kwa industry for long. Vitu zingine mu discover saa zingine peke yangu, kwa nifiti tu hivyo. So hii ndio time poa ya kuresearch ukiwa home, kwa sababu unajua kuna corona ndio, lakini ndio time yenye una learn vitu zingine through YouTube. Unajua at least hii na work. And then pia ni time poa sana ya kubuild connection, unaona. Unatafuta maybe kama uko na mabeste ama uko na watu kama sisi, unatafuta tunaweza ongea. Place yenye ukijua kitu 2-3 unaweza niambia, nikijua vitu 2-3 unaweza kuambia. Through vitu zikiwa open up, kila mtu atakuwa amerudi job. So ukiwa home tunye tu tunaweza omba sana, maybe kama uko home una sanitize na una make sure tumevaa hiyo mask, si ndio? Ndio tukiweza pata na set tunadu job vipoa sana.